ஓகே. ஹாய் ஹலோ வெல்கம். இது ஒரு சீசன் ஆஃப் பண்ண நம்ம இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்ண போகிறது ஃபைனல் ஃபேண்டசி பகுதி 13 தானே? 13 தான். சரி ஓகே, 13 கண்டினியூ பண்ணுவோம். தெரிஞ்சு இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு எங்கேயோ இது வேறு அடிச்சாச்சு. பெஹமத்தோட இது பவர் கிடச்சிச்சு ப்ரோ. நமக்கு பெஹமத்தோட பவர் கிடச்சிருக்கு. அது போன லெவலில் பயங்கரமான ஃபைட்டு, பயங்கரமாக இருந்தது இந்த ஃபைட்டு. ஆக்சுவலாக ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கேரக்டர் ப்ரோ பெஹமத்து. ஒரு சிங்கிள் ஹேண்டடாக வந்துட்டு ரெண்டு பேத்து ஃபீனிக்ஸ் ரெண்டு ஃபீனிக்ஸ் அடிச்சுன்னு இருக்கணும். இஃப்ரிட்டு ஒன்று ஃபீனிக்ஸ், ரெண்டு பேர். நமக்கும் ஃபீனிக்ஸோட பவர் தான், நம்மளோட ஃபீனிக்ஸோட பவர் தான் வச்சுக்கோங்களேன். செகண்ட் ஐகான் ஆஃப் ஃபயர்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டு பேர்த்த வந்துட்டு அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர்த்தையும் வந்துட்டு தடுத்தான் ப்ரோ. அண்ணன் தம்பி இப்போ ரீயூனைட் ஆகிட்டாங்க, ஹீரோட தம்பி. ரொம்ப பயங்கரமான ஃபைட்டு போன வாட்டி, ரொம்ப கஷ்டமும் கூட. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட 3 பேர் வந்து நினைக்கிறேன். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அடிச்சு நொறுக்கி முடிச்சாங்க. அதில் வேறு சூப்பர் செயின் கார்டு மாதிரி கடைசியில் விண்வெளியில ஃபைட் நடக்கும். Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh no, I'm just a messenger. I'll leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. I suppose not. அந்த பக்கம் போகணும், இந்த பக்கமா? Speak with Vivian. Okay. Vivian. How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? Not that you are to blame for the Dominion's fate. No one could have predicted the actions of the Crown Prince. I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger than you think. A few toppled clock towers won't break their spirits. They'll be back on their feet in no time. I hope so. இவனுங்க பேசுறத பார்த்தா எனக்கு தூக்கம் வந்துரும் போலயே. Look at us, bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to this mess. You believe there's one to be found? I don't know, but I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. அங்க ஒன்னு இருக்கே. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces, now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. எல்லார்கிட்டயும் மேஜிக் போயிடுச்சு bro. I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic. அப்ப அது என்ன இடம்? Waloed meanwhile moves in earnest. அங்க ஒரு கிறிஸ்டல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, கோட்டை தான அது. Has been sighted off storm. The world, in short, chaos. ஆனா எப்படி எனக்கு புரியல. இவன் சிட்டு வந்துட்டு சொன்னா எல்லா கிறிஸ்டலையும் மதர் கிறிஸ்டலையும் அடிச்சு நொறுக்கிட்டா வந்துட்டு இந்த பிளைட் வந்துட்டு தடுத்துடலாம், ப்ரிவென்ட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தான். தெரியல,
இன்னமும் பரவிட்டு தான் இருக்கு பிளேட்டு. A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to இவர defend பேசிக்கிட்டே இருப்பாளே. themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves Chocobo is one thieves. thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Wulu deign to invade, there would be none to stop him. None but us. ஓகே, இப்போ ஹார்ப்பு கட்டுறவங்கள பேசணுமா? ஹார்ப்போ கிரைட்ஸ். ஐயோ, இவகிட்ட எக்ஸம் தீ தொலைச்சிட்டேனே. To do now, Clive. About what? I've two those, ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் டக்கு டக்கு டக்கு. and we. You. சாரி, ஐம் சாரின்னு கொடுத்துடலாம். மெமாடிக்கா ஹாய் ப்ரோ. So you're happy to let them freeze today? ஏன் இவ்வளவு வலுக்காக ஓடி போயிட்டு இருக்க நேரத்தில் ஸ்கிப் ஆகுது. திறமை எக்ஸம் தீட்டேன். அதெல்லாம் சைடு மிஷன்ஸு, அந்த பச்சை கலரில் இருக்காது, அதெல்லாம் தேவையில்லை பெருசாக. இன்னும் அஃபெக்டும் ஆகாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ப்ளஸ்ஸு மாதிரி போட்டிருக்கோம். ப்ளஸ்ஸு மாதிரி போட்டிருக்கிற ஒரு சைடு மிஷன் தான் வந்துட்டு பண்ணணும். ஏன்னா அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம ப்ராக்ரெஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சைடு மிஷனாக இருக்கும். அதாவது இப்போ சில பேர்லாம் இருப்பானுங்க, இந்த ஹிப்போக்ரேட்டில் இவங்கிட்ட வந்துட்டு வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தா ஏதாவது விஸ்டம் கொடுப்பான். அப்போ வந்துட்டு அது மூலமாக ஹெல்த் பொசிஷன் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும், ரிசோர்ஸஸ் கிடைக்கும். பேட்டில் டக்குன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகும்ல. Did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters? But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? That Ultima was இந்த one of the அல்டிமா gods. தான் ப்ரோ. இவன் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல, ரொம்ப மிஸ்ட்ரியா இருக்கு. இவன் நம்ம தம்பி ஒருத்தன் இருப்பான், அவன் ஆக்சுவலாக வந்துட்டான் ப்ரோ. போன லைவில் வந்துட்டு 2 பேரும் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க, அண்ணன் தம்பியும். Fine about him. அவன் கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கான் வச்சுக்கோங்களேன், படுத்துருக்கான், ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். Whom that could be said now, would he? அவன் தான் ஆக்சுவலாக அல்டிமான்னு ஒரு வில்லன் ப்ரோ. அவனை தான் வந்துட்டு மெயின் வில்லன் போல எனக்கு தெரிஞ்சு. Almost nothing. கடைசியில் எண்டிங்கில் தான் கூட சொல்லுவான். அவன் வந்துட்டு அதாவது தனியாக பிளான் போட்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ. அவனை வெளியில் இருக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க. I have been able to tell you. பட் நம்ம தம்பி தான் வந்துட்டு அல்டிமா வந்துட்டு சிறை பிடிச்சி வச்சிருக்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க, சொல்கிறாங்க. You will forgive me. I எனக்கு இன்னும் அது எனக்கு பிடிபடலை. Probably not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it. Perhaps Otto will be more inclined to share his thoughts when he hears what the others had to say. ஓகே, இந்த நீங்களாம் இங்கே வரமாட்டீங்களாடா? ஒரு இடத்துல எல்லாருமே அசம்பிள் ஆனால் எல்லாரும் பேசிக்கலாம்ல. அவன்கிட்ட நாங்கள் போய் பேசிட்டு அவன் இங்கே வரமாட்டான் போல. Clive, we have a problem. என்னது? Only one. That would be a first. It would. Actually, there are 3. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a cash account. இந்த கேமில் அவுல்ஸ் பார்த்தேன் ப்ரோ, 2 வாட்டி காமிச்சாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி காமிக்கும் போது அது வித்தியாசமாக இருந்தது. அவுல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெத்தியில் ஒரு கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கும். When it rains. எப்படி சென்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கேமில் கொஞ்சம் ஹாரி பாட்டர் மாதிரி கொஞ்சம் மேஜிக் இதை வச்சு தான் எல்லாத்தையும் உருட்டுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த கேமில் And even if I could get word to all of them, நம்மால் ஹீரோ வந்துட்டு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறது ஒரு மாதிரி கையை வச்சு இப்படி பண்ணுவார் அவன் நெத்தியில். ஏதோ ஒரு மாதிரி அந்த அவுல் நெத்தியில் வந்து கிறிஸ்டல் இருக்குமா, அது வந்துட்டு என்ன பண்ணா க்ளோ ஆனோடனே கண்ணு ஒரு மாதிரி மாறிக்கிட்டு பறந்து போயிடும் கரெக்டாக. அவர் ஏதோ சொல்லுவார், மந்திரம் மாதிரி ஏதோ சொல்லுவார். அது நல்லா இருந்தது, வித்தியாசமாக இருந்தது. மார்த்தாஸ் ரெஸ்டினட் இடமா? ஓகே, அது அந்த மாதிரி இந்த கேமில் பண்ணுறானுங்க. அதுவும் இல்லாமல் இப்போ கிறிஸ்டல் வேறு எல்லா மதர் கிறிஸ்டல்ஸையும் அடிச்சு நொறுக்கியாச்சு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா அப்படின்னு சொன்னார் இவர். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த கேமில் ஒரு அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ப்ரோ. கிறிஸ்டலே தான், அது வந்துட்டு பெருசாக ஒன்று இருக்கும். அதாவது ஒரு 4 லேண்டில் வந்துட்டு அந்த நிலம் நீர் அந்த மாதிரி காட்டுற மாதிரி
4 கிறிஸ்டல் இருக்கும். அதுங்க தான் வந்துட்டு மற்ற கிறிஸ்டலுக்கு பவர் கொடுக்கறது, இந்த மக்களுக்கு வந்துட்டு மேஜிக்லாம் கொடுக்கறதே. அதை வந்துட்டு அடிச்சு நொறுக்கறனால வந்துட்டு இப்போ எல்லாருக்குமே வந்துட்டு மேஜிக்லாம் இல்லாமல் இருக்கு நிறைய பேருக்கு. Jill? Otto said he'd been attacked by a Kashik. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? That we join the fight? I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Let the men know you've come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. We're on our way. Quest accepted. Flame of Vara. சொல்றா. Do you think there are as many as Martha says? More. You don't think they've abandoned us, do you? இந்த சாக்குவை கூப்பிட முடியாதோ? இருங்க ப்ரோ, ஆக்சுவலாக ஒரு புதுசாக பவர் எடுத்தேன். பகமத்தோட பவர் எடுத்திருக்கேன் ப்ரோ. அது செமையாக இருந்தது. போன வாட்டி ஃபைட்டு பயங்கரமாக இருந்தது. போன லைவில் அவ்வளோ ஒரு அதை எக்யூப் பண்ணிக்கலாம் அந்த பெஹமத்தோட பவர். இப்போ இதில் எக்யூப் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதுதான் பெஹமத்து. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இவரோட தம்பி 2 பேருமே சேர்ந்தே வந்துட்டு முடிக்க முடியாத ஒரு, அது எப்படி இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பெஹமத்தோட. என்னது இது புதுசாக ஏதோ கத்தி கிடச்சிருக்கு. ஆஹா ஃப்ரெண்ட்ஸ், புது புது பவரை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வேலை கிடச்சிருச்சு. ஸ்கிச்சி எபிஸில் ரன் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. ப்ரோ ஃபுல்லாக ஏற்றலாம். ஐயோ ப்ரோ இங்கே பாருங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது ஓவர் பவரோட இருக்குது. இரா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது நல்லா இருக்கு, பட் ஆனால் ஸ்லோ பேஸ் தடுக்குது ஆக்சுவலா. These men don't have the look of hired swords. பெஹமத்தோட பவர் நல்லா தான் இருக்கு, பட் ஆனால் ஸ்லோவா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரீசார்ஜ் ஆகி அவன் தடுத்து அடிச்சுன்னு ஒடுக்கிற உள்ளார. We're here by Madame Martha's leave. How do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. We're with the Guardians of the Flame. Wade's men? But how did you come to be here? Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Did he?
Take your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. And to think you took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell. The Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Martha! Trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashics snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. You two be safe now. Okay, descend the lift. நான் வந்துட்டேன். ஏன்டா இப்படி மியூசிக் போடுறீங்க? எதுக்கு இப்படி மியூசிக் போடுறானுங்க? Mad dogs. The lot of them. ப்ரோ இங்க ஏதோ பிரச்சனையா இருச்சு போல ப்ரோ. ஒரே பிரச்சனையா இருக்கு, கலவரமா இருக்குது. இங்க பாருங்க, அடிபட்டு இருக்கானுங்க நிறைய பேர். அந்த டாக்ஸ் வந்துட்டு நிறைய இருக்கும் போல. நம்மால் இருக்கான். I need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir. Sir Wade. Lord Rossfield. If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! Ooh, ஆமை. Friends, ஆமை. Damn it! We need to get the injured to safety. Do you think we can hold them off? We can certainly try. Are you with us, Sir Wade? Always. Then let's do our duty. முடிச்சிடலாம் ப்ரோ, ரொம்ப ஸ்லோ பெஸ்ட்டாக போகுது.
இப்படி அவ்வளோதானா? நைஸ். Is anyone hurt? I don't think so. And yet again, you've pulled me from the flames. It's just a pity I keep walking into them. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Like any shield worthy of the name. I see you're all in one piece. Martha! Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down Eastpool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Feel like finishing the job. Always. Jill and I will make for Eastpool. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Mad dogs. இவன் அதே டைலாக் சொல்றான், மேடாக்ஸ் பேடாக்ஸ்னு. அங்க போணுமா? Just patch me up as quick. Ready, go? Faster! சச்சோ, அப்பா முட்டனே. They're headed for the rest. We have to slow them down. Arthur and the others won't be ready. Soil and stuff. Too slow. Get up. Bro, இப்படி Something's coming. ஆனா இந்த இவனோட அடி, டைட்டனோட அடி வந்துட்டு ஒரே அடி தான். Did I miss anything? Only the first round, Sir Wade. Shall we? Nice try.
முடிச்சுதா? நானும் சாக போற நிலைமையில இருந்தேன் ப்ரோ. நல்ல வேலை முடிஞ்சது. லைஃபை பார்க்காம விட்டுறேன். ஹெல்த். No. I think that was the last of them. But it won't be long before the next lot arrive. Then we make for Martha's while we can. What did you find out there? The same as Sir Wade. Scores of Akashic. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay. Guardian Scarf. Explain in the Clive chamber. There's someone I'd like you to meet. Oscar, over here. It is an honor to make your acquaintance, Lord Rossfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. Murdoch? I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother, my father, did. I am Sir Rodney's nephew. Well, go on then. It's not for me to ask him. Yes, Sir Wade. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? I would learn the duties of a shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I'm a shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Not that Sir Wade and the other Guardians are... I mean to say that, they're... It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire... Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. I would not have it any other way. அது ஹெல்த் ஏறிக்கிட்டு இருக்கு. அடுத்தது எங்க போனோம்?
இவனுமா போஷன்ல எங்க வாங்குறது? இவங்கிட்ட இருக்கான். வாங்கிக்கலாம். டேய் போஷனை குடுறா. போஷன் வாங்கிட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போயிடலாம் ப்ரோ. அவ்வளோதான் ஃபாஸ்ட் ஆகல. எங்கே இருக்கு? ஓகே டேரி மரின் அண்ட் நார்த் ஈஸ்ட் போகலாம். ஓகே இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக ஒரு இடத்துலையும் நமக்கு யாராவது இருப்பாங்க ப்ரோ, ஃப்ரெண்ட்ஸு. இப்போ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிராத்தல் பண்ணுற ஒருத்தி இருப்பா ஆக்சுவலாக நமக்கு தெரிஞ்சவ இந்த இடத்துல. ஏன்னா அவளை வச்சு தான் நம்ம வந்துட்டு உள்ளே வருவோம் இந்த இடத்துக்குள்ளார. ஏன்னா உள்ளே விட மாட்டாங்க இந்த இடத்துக்குள்ளார வந்துட்டு. இந்த கேசலுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவுனுக்குள்ளார யாருக்காச்சும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கிறவங்களால தான் உள்ளே வர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வந்துட்டு ஆல்ரெடி அவுட்லானா அது குற்றம் வச்சு ஒரு தேவை போடுறவன் ஒருத்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வந்துட்டு அவளுக்கு ப்ரொடெக்ஷனாக தான் நம்ம வருவோம். இசபெல்லா கூட ப்ரொடெக்ஷனா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பேர் வச்சுட்டு தான் நம்ம வருவோம். அதனால நம்மளை எதுவும் சொல்ல மாட்டானுங்க. அது பயங்கரமாக இருக்கும். அது நல்லா இருக்கும், செம்ம காமெடியாக இருக்கும் அந்த ஒரு சீனு. உள்ள வரது திட்டிட்டு போவோம், நீலாம் வந்துட்டு அவளுக்கு ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்க பத்தியா லக்கி ஃபெல்லோ அப்படின்ட்டு போனாங்கிட்டே அப்படின்றான். சிரிப்பா இருக்கும். Then we'll look for her there. Why we fight? Okay. Shit, Garrison. யாரா அவன்? மறந்து போச்சே. Four left for more on the captain's orders. எந்த பக்கம்டா? Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days. What more would you have us do? I would have you do your duty. இவங்க தான் இசபெல்லா. To me for protection. And protect them I shall. Because they are my. ஏதோ சொல்லுவாங்களே ஆனரபிள் ஏதோ ஒரு பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. பேர் தெரியல, மறந்து போச்சு. டேம்மா நம்ம சொல்லுவாங்க ப்ரோ. They are your people, your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered, or take it up and do what is right. She speaks the truth, you know. This here is all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. I'll have a word with him. நாம தான் எனக்கு வந்து பிரச்சனையை முடிச்சு கொடுப்போம்னு நினைக்கிறேன். இது அப்படிதானே இருக்கும். Clive, I didn't expect help to arrive so quickly, and sought to take matters into my own hands. ஸ்வாட் செமையா இருக்கு ப்ரோ. டைமண்ட் ஸ்வாட் இப்போ நான் அப்பதான் பார்க்கறேன். But I thought you might still need some support. I'd like you to consider my needs. What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. நம்மடிக்கு ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். கேக்குதா இல்லையா நான் பேசுறது? ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேனே ஹாய்னு. கேக்குதா? இப்ப கேக்குதா? 10 meters. ஓகே, பக்கத்துல போய் விசாரிப்போம். ஆக்சுவலா இங்க பிளைட்னு ஒன்று சொல்றாங்க. ஆக்சுவலா பிளைட்னா இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா உண்மையுமே மீனிங் வேற இருக்கான்னு தெரியல. ஈத்தர்னு ஒன்று இருக்கு. அது வந்துட்டு மொத்தமா அந்த விளைநிலங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு அழிக்குது. ஆக்சுவலா கருக வச்சிரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு நோய் மாதிரி பரவுது. அது மட்டும் இல்லாம உயிரினங்களையும் பாதிக்கப்பட வைக்குது. அதாவது கரப்டட் மாதிரி அதுங்களாம் நிறைய தாக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஆனால் எனக்கு புரியல. மதர் கிறிஸ்டல்னு ஒன்று இருக்கும் ப்ரோ இந்த இதில். அதை வந்துட்டு எல்லாத்தையும் அழிச்சா
இந்த பிளைட் வந்துட்டு இப்போ இது பண்ணிடலாம், ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒருத்தன் சொல்லுவான். இன்னும் எல்லாத்தையும் அழிச்சாச்சு, இன்னும் ஆகிற மாதிரி தெரியல. Yeah, they came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then they were just gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed more when... கேக்குது. Where's my Joseph? It's all right. Just rest now. At least we have an idea of where the thralls might be. Rested. We should head for more. Okay, bro. I assume you have a plan? ரொம்ப தூரமா என்னன்னு தெரியலையே. It was all they could do to escape. வா. ஏன் தவ மாட்டிக்கிற? இது செமையா இருக்குல்ல, கோழி மாதிரி. இது பழைய ஃபைனல் ஃபேண்டஸில இருக்கான் ப்ரோ. இந்த இது பார்த்தேன், இந்த மாதிரி டூடு மாதிரி பரவாயில்ல. ஆனால் மஞ்சள் கலர்ல இருந்தது அது பார்க்க, கோழி மாதிரி. கோழி குஞ்சு மாதிரி மஞ்சள் கலர்ல இருந்தது. Clive, look. I see them. With me. Should I prime? Save your strength. Stay down. Enough. Bro. எப்பா ஆக்சுவலா இந்த இது வந்துட்டு சோலோக்கு யூஸ் ஆகுது ப்ரோ. சோலோ ஃபைட்டா இருந்தா நல்லா இருக்கு. There are always more, but I'd say we've done what we can for the time being. Then we should let Isabel know. சோலோ ஃபைட்டுக்கு ஓகே, பட் ஆனா அது செட் ஆகல. ஒரு கூட்டமா வந்தான்னா ஒன்றும் பண்ண முடியல.
You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, milady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts. For now, at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit. But whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. And the people I love include the ones standing before me. Handsome and chivalrous. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Milady. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. ஓகே அப்படின்னா இதுக்கு போகலாம். இருங்க, எவ்வளோ ஹெல்த் இருக்கு, இது பண்ணு. ஓகே, இப்போ போகலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கப்புறம் இது கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ, செத்து கிடக்குறாங்க. If you're wondering why Dalimil's in such a sorry state. இப்படி செத்து கிடக்குறானுங்க. எங்க இருக்கான்? என்கிட்ட தான் பேசணுமா? Sid! Your new companion appears much more formidable than your uncle. Should I be worried? You haven't been introduced. டேய், இந்த வந்த இடத்துல என்னடா சொல்லி வச்சு பேசிட்டு இருக்கிற? வந்த வழியும் போறாங்களா? Your stolers said that Dalimil has a bandit problem. Indeed. Although you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? Ah, as if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. Suppose we just follow the shouting. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandits' ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults.
Victor. What's he doing here? Sid. And Lady Jill. What brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costness. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's problems. I hope so. For all our sakes. So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own. பேசிக்கிட்டே இருக்கானே எனக்கு தூக்கமா வருது. Before இதோட presenting them முடிச்சுக்கலாம் with bro a actually. third option. இந்த live To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other when all that fear and anger can be directed at the bandits? It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. As you wish. Your faces are not well known in this town. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along? What he means to say is yes. இங்க போய் பேசணுமா? Picture it, Conrad. Ah, here she is. The lady of this Conrad. May I introduce you to Jane? A pleasure, my lady. As I told you, I summoned the commander here. Victor says that there aren't any men left to hire. True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 2 score swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalamil's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you? Absolutely not. We'll show those bastards who...
I can't believe that actually worked. Conrad's not what you call the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. போடா 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 சீக்கிரம் முடிங்கடா. எனக்கு பேசல எனக்கு தூக்கம் வருது. அவன்கிட்ட வேற பேசணும். அப்ப ரெக்ரூட்டு டாலியா பேண்டிட்ஸ் வந்து இங்கெல்லாம் அடிச்சு போட்டானுங்க ப்ரோ எல்லாருமே. ஈத்தர்ல அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. I mean, it may still be possible to buy some. Here he is now. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Kannan, hi bro. Underhill. At your service. Underhill. I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope of supplementing our stores, meager though they regrettably are. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, which means சீக்கிரம் பேசுங்கடா எனக்கு தூக்கம் வருது. இந்த ஆக்ஷன் கேம் விளையாடலாம் வந்தாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கானுங்களே. Weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow, we must stand united. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. திரும்பி நம்ம கிட்ட பேசுவானே. திரும்பிட்டான். Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss and we shall see what we face. Okay. இப்பதான் ப்ரோ மேட்ரிக்கே வந்திருக்கான். ஏதாவது சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். யாருக்கு ஏதாவது பிளான் அங்க இருக்கானுங்க அப்படின்னு. விட்டா I don't know. Conrad seemed quite taken with you. Mummy, I'm scared. My shop. எல்லாம் அடிச்சு போட்டுருக்கானுங்க ப்ரோ. இங்க பாருங்க எல்லாத்தையும் கொன்னு பிடிச்சி வச்சிருக்கானுங்க. இங்க ஒரு பாடி கிடந்தது இந்தா இங்க பிடிச்சிருக்காங்க. Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to. Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they action start speak. All of them. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. I'm told the bandits march in two groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together. The stakes, I concede, are high. But if this does not unite Dalamil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. ஓகே அப்போ சவுத் சைடில் இருக்க டெசர்ட் சைடில் இருக்கிற ஆளுங்களாம் முடிக்கணுமா? நம்ம போயிட்டு வந்துடுவோம். பக்கத்தில் தான் இருக்கானுங்க. எங்கடா இருக்கீங்க? காட்டவே இல்லை. ஏய் எங்கே காட்டவே இல்லை?
வந்துட்டானுங்களா? The women folk have come to welcome us. I'll take that one. It's all yours. ஓடு. சாவு. வா வா வா, அடி 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 அடி. அடைச்சா மிஸ் ஆயிடுச்சு. They mean to overwhelm us. முடிஞ்சுக்கிறா. Nice try. ஓ, என் பெரிய ஆளா? கவனிக்க மாட்டேனே. Nice try. நியூஸ் அப். ஓ ஓகே ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. ஓடு. இந்த சுல்தான் பேர் எப்பதான் கவனிக்கிறேன். ஐயோ விரல் வலிக்குதே. ஆர்எஸ் தமிழ் ஸ்பாட் கேமர், ஹாய் ப்ரோ. வரல் வலிக்குது. அம்மா வரல் வலிக்குதுடா. இந்த கேம் விளாண்டாலே வரல் வலிக்குது ப்ரோ. அடி அடி என்ன ஆச்சு? ஓகே, இந்த 3 இடத்துல பிரச்சனை வந்தது வந்துட்டு சால்வ் பண்ணியாச்சு. போன லைவ்ல பயங்கரமா இருந்தது ப்ரோ, பயங்கர ஆக்ஷனு. இந்த லைவ்ல கொஞ்சம் இந்த கேம்ல கொஞ்சம் அது இந்த குறை இருக்கு. ஆக்சுவலா யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, திடீர்னு வந்துட்டு சர்ன்னு பீக்கில் ஆக்ஷனில் போகுது, ஃபாஸ்ட் பேஸ்டாக கடற்கடன்னு பெரிய ஆக்ஷனாக வருது, டக்குன்னு அப்படியே குறைஞ்சிருது, அப்படியே மெதுவாக போகுது கேமு அப்படின்னு. லைக் டன் அரசு வந்த உடனே ஒரு கேம் ஒன்று கேட்பீங்களே, ஏதோ ஒன்று கேட்பீங்களே, பல நூற்றாண்டு ஆன மாதிரி நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு, நூற்றாண்டுகள் கழித்து நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்குறேன் அப்படின்னு. ப்ரோ எனக்கு இப்போதான் ப்ரோ வருது அந்த இது, இப்போதான் ஆக்சுவலாக இத்தனை நாளாக வந்ததே இல்லை. அந்த லேப்டாப்பில் யாரோட ஸ்ட்ரீம் பார்த்தாலுமே அந்த ஒரு இது வராது. 100% யாரோ போடுறாங்களே அமுக்குறீங்களோ அந்த எமோஜி, செல்ஃபோனில் பார்த்தா மட்டும்தான். ஆனால் இந்த லேப்டாப்பில் பார்த்தா அமுக்க முடியல. நான் நிறைய பேர்த்தோட ஸ்ட்ரீமில் பார்த்துட்டேன், லேப்டாப்பில் பார்த்தா அமுக்க முடியல. அந்த ஒரு ஹார்டின்னு அந்த இதெல்லாம் இருக்கும்ல, அது பறக்குது. அது எனக்கு இப்போதான் வருது, இத்தனை நாள் ஸ்ட்ரீமில் இது வரைக்கும் வந்ததே இல்லை. மற்றவங்க ஸ்ட்ரீம்லேயும் பார்த்துருக்கேன், அது வந்ததே இல்லை இது வரைக்கும். நானும் நிறைய ஆக்சுவலாக மொபைலில் எடுத்து நான் அமுக்கி பார்த்து நான் லேப்டாப்பில் பார்த்துருக்கேன், ஆனால் வந்ததே இல்லை இது வரைக்கும். அது ஏதோ அப்டேட் இப்போ தான் விட்டுட்டு இருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன், ரோல் அவுட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இனிமேல் தான் இல்லை, இனிமேல் தான் லேப்டாப்லாம் அதாவது பிசிக்கெலாம் வர மாதிரி விடுவானுன்னு நினைக்கிறேன். மொபைலுக்கு மட்டும் தான் இப்போதைக்கு விட்டுருக்கானுங்க. அது எதுக்குன்னு தெரில, சும்மா கொடுத்துருப்பானுங்க போல.
அது ட்விட்ச் மாதிரி ஆகிட்டானுங்க. ஒரு இப்பதான் பண்ண ஞாபகம் வருது, ட்விட்ச் எங்கே அது பார்த்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்ட்டு பார்த்தேன், நினைச்சேன். ட்விட்ச் ப்ரோ, ட்விட்சில் இப்படிதான் ப்ரோ இருக்கும். என்னடா அது எங்கேயோ 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 பார்த்த மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு. அப்பா அப்படியே காப்பி வச்சுட்டான் பார்த்தீங்களா. எனக்கு வருது. என்னது பிசியில் வருதா? ஓ எனக்குலாம் வந்ததே இல்லை ப்ரோ. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நான் கடைசியாக கூட யாரோட லைவ் ஸ்ட்ரீமாக போனேன், அந்த ஆப்ஷனே காட்டலை சைடில். மொபைலில் ஒரு இது மாதிரியே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அந்த இது பண்ணுறதுக்கு, எமோஜி பண்ணுறதுக்கு. Hellos from all our friends thanking you for your timely intervention. How is it you always manage to arrive at just the right moment? Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? Let's see. Storm's still crying out for crystals. The nations are still in But இது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க? சும்மா தான் ப்ரோ, ஸ்ட்ரீம் என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான். அமிக்கி அமிக்கி விளாடுவாங்களே, என்கேஜ்மெண்ட்டுக்காக தான். ட்விட்சில் இருக்கும் இந்த மாதிரி, ட்விட்சில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், அந்த ஞாபகம் இல்லை. ட்விட்சில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மணாலாச்சு அந்த பக்கம் போய். மாறி மாறி எமிக்கிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன், பார்த்தாலே தெரியுது. எமோஜி ஒரு 6 எமோஜி இருக்கும், மாறி மாறி எமிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஒருதான் ப்ரோ பா, இதுதான் ப்ரோ போன லேவில் அண்ணனும் தம்பியும் சேர்ந்து ஒருத்தன் பெகமத்துன்னு ஒருத்தன் இருப்பான், டிராகன் மாதிரி. அவனை போட்டு அடி அடின்னு அடிப்பாங்க, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அவ்வளோ ஓவர் பவர்டா இருப்பான் ப்ரோ. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஜெயிச்சிருப்பாங்க போன லேவில். எப்படியே முடிச்சிட்டான் ப்ரோ. கட்சினே வருது. 18 வருஷங்கள் கழித்து அண்ணன் தம்பி ஒன்று செஞ்சிருக்காங்க. Afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. அவன் வில்லன் இல்ல ப்ரோ, அவன் பார்ட் ஆஃப் தி வில்லன், வில்லன் கூட இல்ல, மெண்டல் ஆயிருவான் ப்ரோ. Joshua, what do you know of Ultima? அல்டிமாங்கிறது தான் ப்ரோ ஆக்சுவலா வில்லன். Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. Why இவ்வளவு நாள் ஒன்னும் சேரல? ஒன்னும் சேரலையா? அது 18 வருஷத்துக்கு முன்னால வந்துட்டு இந்த கேம்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபீனிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு பீஸ்ட் மாதிரி மாறுறது. அது வந்துட்டு சில பேருக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். அது கர்ஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பெரிய மதர் கிறிஸ்டல்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே, அந்த கிறிஸ்டல் கொடுக்குற சில பேருக்கான சக்தி வழி வழியா அந்த பரம்பரையா தான் வரும். அதுல பாத்தீங்கன்னா இவருக்கும் அவருக்கும் ஃபைட் நடந்து 2 பேருமே சுயநலம் இல்லாம அடிச்சிருப்பாரு. ஸோ இவரு என்ன நினைச்சிட்டு பாருன்னா, தான் தான் தம்பியை கொண்டு வேற யாராவது தம்பியை கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாரு. கடைசியில பார்த்தா இவருக்கு அப்பதான் ரியலைஸ் வரும், நாம தான் ஒரு மாதிரி தம்பியை கொண்டிருக்கோம் அப்படின்னு. ஆனா ஆக்சுவலா தம்பி சாகல, தம்பி வந்துட்டு வேற எங்கேயோ இருந்திருக்கிறான் கொஞ்சம் வருஷங்களா, 13 வருஷமா. அதுக்கப்புறமா 5 வருஷத்துக்கு முன்னால நடுவுல வந்து நம்ம இருக்கும்போது காப்பாத்துவான். ஆனா நம்ம சுயநலம் இல்லாம இருப்போம் அன்கான்சியஸ்ல. இவன் வந்து காப்பாத்துவான், காப்பாத்தின உடனே ஓடிடுவான் எங்கேயோ. அதுக்கப்புறமா போன லைவ்ல தான் திரும்பவும் ஒண்ணு சேருவாங்க. இவருக்கு தெரியும் தம்பி இருக்கான், உயிரோட தான் இருக்கான், ஆனா எங்க இருக்கான்னு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஹிண்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. போன லைவ்ல 2 பேரும் மீட் பண்ணி ஒன்னா சேர்ந்து சண்டை போடுவாங்க, சூப்பரா இருக்கும். ஆக்சுவலா இவங்க ராஜா பரம்பரை ப்ரோ. திஸ் கேம் 32 hours. ஆமா ப்ரோ, ரொம்ப பெருசு ப்ரோ. நான் இப்ப பண்ணதே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 20 hours மேல பண்ணிட்டேன். 32 hours டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல் ப்ரோ. நாம எப்படி விளையாடுறோம், மற்றவனுக்கு எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு பொறுத்து இருக்கு. 32 hours வந்துட்டு நம்மள சொல்ல முடியாது, ஒரு அக்யூரேட்டா சொல்ல முடியாது. சில பேருக்கு 30 hours ஆகலாம், 35 hours ஆகலாம், 40 hours கூட ஆகலாம். நமக்கு எப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஃபார் கிரை 6 தமிழ், ஐயோ அந்த கேம் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. பட் ஆனால் பக்கு ப்ரோ, பக்கு. ஆனால் இந்த கேமில் சரி
கோஆப்பா ஜாலியா விளையாடலான்னு பார்த்தா இந்த கேம்ல பக் இருக்கு ப்ரோ. அவ்வளோ பக் இருக்கு. எனக்கு பக் வரல. கூட பம்னு ஒருத்தர் விளையாடுறாருல, அவருக்கு பக்கு. போனா தரைக்குள்ளார போய்க்கிறாரு, இல்ல கப்பல் மேல போனா கப்பல் கலியில உள்ள போய் தண்ணியில போய் விழுந்துடுறாரு. ஃபாஸ்ட் டிராவல் பண்ணவே முடியல. ஃபாஸ்ட் டிராவல் காண்டாயிருச்சு ப்ரோ. ஃபாஸ்ட் டிராவல் பண்ண முடியாம நாங்க நடந்து போய்கிட்டு இருந்தோம். காடு மலையெல்லாம் ஏறி எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் பாருங்க. ஒரு 1/4 மணி நேரம் 20 நிமிஷம் நடந்தே போயிருப்போம். நம்ம நேர்ல இருந்த மாதிரி கேம்ல. ஆனா ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. 20 நிமிஷம். சொல்றேன் பாருங்க. ஏன்னா இவனுக்கு வந்துட்டு ஆக்சுவலா ஒரு வீக்னஸ் ப்ரோ பாடி. ஆனா அந்த உடம்பு தாங்காது. ஸோ ஹீரோவுக்கு மட்டும்தான் ஆக்சுவலா தாங்குதுதா. சின்ன வயசுல இருந்தே இருக்கும் உனக்கு. இந்த ஃபீனிக்ஸுங்கிற டாமினன்ஸ் ப்ரோ. ஆக்சுவலி டாமினன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. டாமினன்ஸ்னா ஒரு இந்த பவர் ரேஞ்சர்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். சிம்பிளா சொன்னா அந்த பவர் ரேஞ்சர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்காக தானே அந்த பீஸ்ட் மாதிரிலாம் ஃபார்ம் போட முடியும். அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க. இப்போ இதில் வந்துட்டு ஒரு இதுவாக இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் அந்த டாமினன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களால மட்டும்தான் அந்த ஒரு பீஸ்ட் ஃபார்ம் எடுக்க முடியும். அல்டிமேட் ஃபார்ம் அந்த மாதிரி எடுத்தவங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் இருப்பாங்க. நம்மளுக்கு வந்துட்டு எய்கான் ஆஃப் ஃபயரு, எய்கான் ஆஃப் விண்டு, எய்கான் ஆஃப் எர்த்து அப்படின்லாம் இருக்கு. தண்டர். இவ வந்துட்டு ஐஸு. இவ வந்துட்டு யாரோட டாமினா சிவாஸ் டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கேம்ல. சிவானா நம்ம ஊர் சிவா இல்ல, அதுல ஏதோ சிவா போல, மித்திக்கலா ஏதோ சிவா போல. This road through Tabor should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, Bed is where you should be bound. You don't think I told him the Far Cry 6 ப்ளே பண்ணல. நலங்கலம் பக். Wataya not such a talented healer. ப்ரோ ரொம்ப பக் இல்ல, ஆனா பக் இருக்கு ஆக்சுவலா. அதுல ஃபாஸ்ட் டிராவல் பக் ப்ரோ. அவ்வளவு பக் ப்ரோ எனக்கு Far Cry 6ல. அதனாலேயே தான் தமிழ்ல வச்சேன் பாருங்களேன். அப்புறம் கட்சீன் வந்துட்டு 15 FPS ஓடுது ப்ரோ. கட்சீன் எந்த கேம்ல 15 FPS ஓடுமா? கட்சீன் கேம் பிளே நல்லா இருக்கு, கட்சீன் நான் கேவலமா இருக்கு அது. அப்புறம் சில நேரத்தில் இந்த பக் அவரெல்லாம் ரொம்ப பக் இருக்கு. ஆனா சொல்ல போனா தெரியல, ஆனா யாருக்குமே அதான். பார்க்கிற கேம்ல எந்த கேம் எனக்கு நான் விளையாண்டதே 2 கேம் தான். இன்னும் 2 கேம் விளையாடணும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் கோஆப் மூலமா விளையாடணும்னு நினைச்சேன். இல்லைன்னா விளையாண்டுருப்பேன் முன்னாலேயே. எங்கே போகணும்? ட்ராவல் டு குஜியாத். நான் வந்துட்டு விளையாண்டது ஃபார் கிரை 3 விளையாண்டுருக்கேன். அதான் எனக்கு நல்லா பிடிச்சது. ஃபார் கிரை 6 வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப எல்லாம் நான் அப் டு த மார்க் நான் எதிர்பார்த்தேன். பட் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை. கிராஃபிக்ஸ் வந்துட்டு கட்சீன்லேயே கிராஃபிக்ஸ் என்ன ப்ரோ அப்படி இருக்குது, எனக்கு அதான் ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. ஏன்னா கட்சீனில் போய் கிராஃபிக்ஸ் இவ்வளோ கண்ட்ரையாக வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. எந்த கேம்லேயும் இப்படி பண்ண மாட்டானுங்க ப்ரோ. கட்சீனில் நல்லாயிருக்கும், கேம் பிளேயில் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணிடுவானுங்க. இதில் அப்படியே உல்ட்டாவாக இருக்குது. கேம் பிளேலையும் அவங்களுக்கு ரொம்ப சொல்ல முடியாது. அதில் வேறு அது வேறு 101 GB ப்ரோ. 101 GB ப்ரோ. அந்த கேமில் ஒன்றுமே இல்லை. அவ்வளோ சைஸுக்கு PlayStation 5ல 101 GB அந்த சைஸு. ஃபைனல் ஃபேண்டசி 90 GB தான். காட் ஆஃப் ராக்னராக் வந்துட்டு 84 GB தான். காட் ஆஃப் 5 84 GB தான். ஏன் ஹரைசான் ஃபர்பிடன் வெஸ்ட் கேமு கிராஃபிக்ஸில் அப்படி ஒரு கிராஃபிக்ஸ் செமையாக இருக்கும். அந்த கேம் வந்துட்டு 97 GB தான். என்னடா அது இந்த கேம் போய் இப்படி இருக்குதே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது ப்ரோ. ரொம்ப அப் டு த மார்க் எதிர்பார்க்க முடியல நம்மளால. ட்ரிபிள் ஏ இதில் இத்தனைக்கு ட்ரிபிள் ஏ கேம் டைட்டில். We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it. The echoes have a will of their own.
வருவானுங்களே, வந்துட்டானுங்களா? இறங்கடா 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 இறங்கடா. எப்படி ஓகே இப்போ எங்கே போகணும்? ஓகே இப்படி என்னடா இப்படி போக முடியுமாடா? எப்படி போகிறது? எப்படி போகிறது? ஓ இப்படி இருக்கு ஒரு இடம். ஆமாம் ஓகே ப்ரோ, எல்லாரும் ஆமாம் ஆமாங்கிறீங்க. ஐயோ வந்துட்டாங்களே. வாழ்க்கை என்னது இந்த வாக்கில் ஸ்டோரி கேமு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோ புரியலையே என்ன சொல்கிறீங்க? பார்க்கர் 6 காட் ஆஃப் வார் பரவாயில்ல. அது இல்லை ப்ரோ, அது எல்லாமே கேம் டெவலப்பர்ஸ் கிட்ட தான் ப்ரோ இருக்கு. அவனுங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்கள்? நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒன்று இருக்குல்ல, எக்ஸ்பெக்டேஷனை பூர்த்தி செய்ய மாட்டேங்கிறானுங்களே. ஓ நம்மால் தம்பியும் இருக்கானா? இப்போதான் ப்ரோ நோட்டீஸ் பண்ணுறேன். என்னடா அது இன்னொரு ஃபயர் வருதுன்னு பார்த்தேன். நம்ம அவங்க பாருங்க கூட வருது ஜில்லு, பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஜில்லுன்னு இருப்பா. ஐஸ் பவர் பேர் கரெக்டாக வச்சிருப்பானுங்க போல. ஜில்லு. Tell us about Yote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly. நீ பாருங்க அவ்வளோ ஈமுகொலியில் வருவா. டூடு ப்ரோ டூடு பறவை. டேய் சும்மாலாம் உங்க கூட சண்டை போட முடியாதுப்படா. அப்படியே ஓடிடலாம் ப்ரோ, சும்மா சண்டை போட்டு இருக்க முடியாது. பாருங்களேன் பறவை மாதிரி பறக்குது மூஞ்சி தூரம். அதுக்குன்னு ஃபேமஸ் கேம் நல்லா கேமா மொக்க கேம் எப்படி இருக்கும் புரியல? அதுக்குன்னு ஃபேமஸ் கேம் நல்லா கேமா மொக்க ஆமாம் ஃபேமஸ் கேம் நல்ல கேமாக மொக்க பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? அதுக்கு தான் அது ஃபார் கிரை 6 எலமெண்ட்டே சொல்ல முடியல ப்ரோ. ஒரிஜினல் ஃபார் கிரை மாதிரியே தெரியல. ஏன்னா இவனுங்க அப்படி தான் பண்ணுறானுங்க. ஒரு டைட்டில் இருக்குல்ல, அந்த பிராண்டை வந்துட்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் படுத்திக்கிறானுங்க. இப்போ அஜித் படம், இப்போ ஏதோ ஒன்று அஜித் படம், விஜய் படம், ரஜினி படம், கமல் எல்லாம் வச்சு ஓடுனா வச்சு அவங்க இருந்தாலே ஓடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முகம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறானுங்க. ஃபார் கிரை, அசசின் கிரீட் அதெல்லாம் ஏதோ ஒன்று உள்ளே கொடுப்போம், ஏதோ ஒரு கேம் உருவாக்குவோம், டைட்டில் மட்டும் அப்படி போட்டுப்போம் அப்படின்னு. அப்படிதான் அவங்களோட நினப்புல இருக்கு. ஆனா அடி வச்சு செஞ்சு விட்டதுல இப்ப மாத்திட்டானுங்களே அசசின் கிரீட் மிராஜ். பாய் ப்ரோ, குட் நைட், see tomorrow. ஃபுல்லாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபைனல் ஃபேண்டசி தான் வரோட. ஏன்னா கேம் முடிச்சே ஆகணும். அடுத்த வாரம் இருக்க மாட்டேன், இங்கே பெங்களூர் போயிடுவேன். ஸோ அதுக்குள்ளே முடிச்சே ஆகணும். நான் முடிச்சிடலான் இருக்கேன். என்ன குறுகுறுன்னு பார்க்குறா? இது ஆக்சுவலா இவ யாருன்னா, My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. ஆமா கூட இருப்பா, ஜோசுவா கூட இருப்பா. It all makes sense now. Would you care to elaborate? தம்பியோட கீப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். Loyal servants to the ducal throne, or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying. ஆமா மணி சம்பாதிக்க, பட்
பட் பீப்புளுக்கு நல்ல கேம் சரியா கொடுக்கும். has been my constant companion and protector. கொடுக்கணும். ஆமா ப்ரோ, இல்ல கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கொடுக்கறது அது அவங்களோட கடமை. வாங்குறது தான். பட் ஆனால் $70 சார்ஜ் பண்றாங்க ப்ரோ. சும்மா இல்லைல்ல. $100 $200 இல்லைல்ல, $60 $70. இப்பெல்லாம் $70 ஆயிடுச்சு கேம்லாம். சும்மா இல்லை, $4000 $5000 ஆயிடுச்சு. இப்பெல்லாம் $5000 ஆயிடுச்சு. சாதாரணமா $100 $200 இல்லை, $500 இல்லை. அதே அமௌண்ட் தான், பெரிய அமௌண்ட் தான், $500. ஸோ இவரு போன இந்த பார்க்கை லைவ்ல வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய ரேண்ட், பயங்கர ரேண்ட் ப்ரோ. நல்லா கத்திட்டேன் லைவ்ல, கடுப்பாயிட்டேன், செம்ம கண்டாயிட்டேன். பல நாளா இருந்தது வந்துட்டு உள்ள சொல்லிட்டேன் வெளியில. அவர் பாம்பு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, பேசாதீங்க ப்ரோ, பாருங்க ப்ரோ என்ன நினைச்சுப்பாங்க அப்படின்னு. உண்மையாதானே சொல்றேன் அப்படின்ட்டு இருந்தேன். ஏன்னா ரொம்ப நல்ல ஒரு கம்பெனி ப்ரோ. அவனுங்க இது பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க, ரொம்ப மோசமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப அவதார் வந்துட்டு கேம் பாத்தீங்களா? எனக்கு தெரிஞ்சு கேம் பிளே பாத்திருப்பீங்க. அது எவ்வளவு மோசமா இருந்தது நினைச்சு பாருங்க. மோசமானா நெக்ஸ்ட் ஜென் கேம்ங்கிறாங்க, அந்த மாதிரியா இருக்குது. அவதார் கேம்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருக்கும்? அவதார் படம் மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். கேம்னா இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிருப்போம். ஆனா பாருங்க அவனுங்க என்ன பண்ணிருக்கானுங்க. அவனு அது இல்லாம இன்னும் பண்ணிருக்கானுங்க, ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வச்சிருக்கானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல அது கோஆப். இந்த கேம்ல எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு என்கேஜ்மெண்ட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பாக்குறானுங்க அவனுங்களுக்கு. ஏன் இப்ப தெரியுமா ப்ரோ, கோஆப் கேம் நல்லா இல்லைனாலும் கோஆப் மூலமா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். சிம்பிள் கான்செப்ட் சரிங்களா? கோஆப் மூலமா நல்லா இருக்கும். என் ஃப்ரெண்டோட கொஞ்சம் விளாண்டுட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இன்னொரு அட்வான்டேஜ், 2 பேருமே வாங்கணும் கேமு. புரியுதுங்களா? அவங்களுக்கு கம்பெனிக்காரனுக்கு டபுள் லாபம். ஒருத்தர் வாங்க மாட்டாங்க, கோஆப் அவன் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் வாங்குவாங்க. எப்படி டபுள் லாபம். இதுதான் ஹார்ஷ் ரியாலிட்டி. சொன்னா அது ஹார்ஷா தான் இருக்கும், அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நல்லா பண்ணலன்னு சொன்னா நல்லா பண்ணலன்னு தான் சொல்ல முடியும். நம்ம பெரிய கேம் இல்லை ப்ரோ, மனுஷ விடுறதுக்கு வந்துட்டு பெரிய சின்ன ஸ்டுடியோ இல்லை. அவங்க இந்தி ஸ்டுடியோ, நாளைக்கு நேற்று வந்தவங்க, இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் கேம் பண்றோம், பெரிய கேமே நாங்கள் இப்போதான் பண்றோம் அப்படிங்கிறவங்களாம் இல்லை. காலங்காலமா அவங்களாம் வச்சு பழந்தென்ன கொட்டை போட்டவங்க அவங்களாம். உபிசாஃப்ட்லாம் அவனுக்கு வந்துட்டு இப்படி பண்றது வந்துட்டு ஒரு துக்கங்கரமான ஒரு நிகழ்வுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் கரெக்டு தான் என்ன சொல்றது. ஆனால் போன வருஷம் ப்ரோ 2015 வரைக்குமே கொடி கட்டு பறந்தானுங்க ப்ரோ. பீக்கில் இருந்தா ஆளுங்க ப்ரோ. உபிசாஃப்ட்லாம் தூக்கி போட்டு மிதிப்பானுங்க ப்ரோ. யார் வந்தாலும் அவனுங்களோட கேம்லாம் பீக்ல இருந்தது அந்த நேரத்துல எல்லாம். அதை வச்சுதான் கேம்ஸ் கேமரா வந்துட்டு அவதார் ப்ராஜெக்ட் வந்து 2015 கொடுத்துருக்காரு. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. 2016 17 அந்த டைம்ல ஆரிஜின்ஸ் வர டைம் வரைக்கும், அசசன் கிரீட் ஆரிஜின்ஸ் வர வரைக்கும் சூப்பரா இருந்தது, செம்ம பீக்ல இருந்தது யுபிசாஃப்ட். ஸ்டாக் மார்க்கெட்லாம் வேற லெவல்ல இருந்தது. அதுக்கப்புறம் சரிஞ்சது தான். இன்ன வரைக்கும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்லாம் உங்களோட சரிஞ்சுக்கிட்டே தான் போகுது. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. ராக் ஸ்டார் மட்டும் ஏன் மில்க் பண்றாங்கன்னா, அவங்களோட கேம் ஒன்னு குவாலிட்டி கொடுத்தா அவனுக்கு இன்னமும் திருப்தி படுத்துறான்ல. அந்த ஒரு கேம் கொடுத்ததும் திருப்தி படுத்துறான். ஒரு அத்தனை பேர்த்து திருப்தியா இருக்குல்ல. கேம் நல்ல கேம் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் பணம் சம்பாதிக்க தான் போறான். அது வந்து நிதர்சனமான உண்மை. ஏன்னா எல்லாருமே கேம் இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சுமே GTA 5 வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க மக்கள். 1000 ரூபா வச்சாலுமே விலை குறைக்கல பாருங்களேன். 1000 ரூபாயிலே இருக்கு கேமு GTA 5. இவன் யாரும் ப்ரோ எல்லாத்தையும் கொண்டான் ஒரே இதுல. இவன் என்ன டாமினன்ட்னு தெரியலையே. அப்புறம் கொஞ்சம் கட்சிங் கவனிப்பலாம் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் தான் வரேன். அரசு The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. என்ன ப்ரோ இது ஒரே இதுல சரக்குன்னு கொண்டான். To which Mythos is inextricably bound and inexorably. இவனை வந்துட்டு இப்ப 2 லைவ் தான் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இவன் யாருன்னு பெருசா சொல்லல.
எப்படிப்பட்டவன், யாரு, Yes, Your Majesty. என்ன மாதிரி பவர்ஸ்? Come, Mythos. மியூத்தாஸ்னா நம்மளே தான் சொல்றாங்க. மியூத்தாஸ்னா அது என்னன்னு தெரியல. இந்த கேம்ல கொஞ்சம் Surely the prince's light. டேர்ம்ஸ்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ஹார்ஷா இருக்கு, கஷ்டமா இருக்கு புரிஞ்சுக்கிறது. ஒருத்தனையே 4-5 பேர் சொல்லி கூப்பிடுறாங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கிறதே முடியல. ஒவ்வொருத்தன் பேர் சொல்லி கூப்பிடுறான், கேட்டா சின்ன வயசு பேருங்க. அசசின் கிரீட் வல்ஹாலா கேம் ப்ளே பண்ணி பார்த்தேன், பட் ஒரிஜினலுக்கும் இந்த கேம் அதை தான் நான் சொல்றேன். அதை தான் நான் சொன்னேன் பார்க்கறே இல்லை. கடைசியா 3 கேம் வந்துட்டு ஆரிஜின்ஸ் நல்லா தான் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க, நல்லா தான் இருக்கு, நானே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். பட் ஆனால் அது ஆரிஜின்ஸ் தான், அசசின்ஸ் கிரீட்ல கிடையாது அப்படின்னு சொன்னேன். அசசின்ஸ் கிரீடோட கேமே கிடையாது ஆரிஜின்ஸ், வெறும் தனி கேமு அது அப்படின்னு சொன்னேன். அசசின்ஸ் கிரீட் கேம்னு பார்த்தா ஆரிஜின்ஸ் ஒரு கேமே கிடையாது, ஒரு மோசமான கேம்னு தான் அர்த்தம். அசசின்ஸ் கிரீடோட அந்த கீழே பார்த்தா இதில் கேம் கம்பெனி பி லைக் மணி அது கேம் கம்பெனி. ஆமாம், ஒரு கேம் கம்பெனியை பொறுத்து தான், அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அவங்களா இருக்கானுங்களே அவனுங்க தான். இப்போ ராக் ஸ்டாரை பற்றி நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? அவனுங்க ஒரு கேம் நல்ல கேமாக கொடுத்துட்டானுங்க, அவனுங்க அந்த கேம் நல்ல கேம்லேருந்து தானே பண்ணுறானுங்க. இன்னமும் ரெடியாக இருக்காங்க ப்ரோ. அதான் ப்ரோ, இது அதான் நினச்சி பாருங்க, இத்தனை வருஷம் கழிச்சும் 1000 ரூபா கொடுத்து ஒரு கேம் GTA 5 வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்கன்னா, அவ்வளோ நல்ல கேமில் குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்கானுங்களே. 10 வருஷம் கழிச்சு வாங்குற அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குல்ல, அதுதான் அங்கே அந்த அளவுக்கு நிப்பாட்டினேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பணம் சம்பாதிக்கலாம், நிறையவே சம்பாதிக்கலாம். அது புரிஞ்சுக்க. இப்போ அடிபட்டுட்டானுங்க யுபிசாஃப்ட் ப்ரோ. இப்போ அடுத்தது கேம் வந்து சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வந்துருவானுங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேலே வந்துருவாங்க. ஆனால் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் ஆனால் சப்போஸ் மிராஜா அடிபட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்திரிக்கவே முடியாது. யுபிசாஃப்ட் மறந்துருக்கேன், ஏதாவது கம்பெனிக்கு வித்துட்டு தான் போகணும் யுபிசாஃப்ட்டை. ரொம்ப கவலைக்கிடான நிலைமையில இருக்காங்க ப்ரோ. ஸ்டாக்லாம் ரொம்ப வேல்யூ குறைஞ்சிருச்சு அவங்களோட. பேங்க்ரப்ட் ஆகிறதுக்குள்ளார வித்துருவாங்க கண்டிப்பாக எப்படி இருந்தாலும், ஏன்னா அந்த மாதிரி கம்பெனிலாம் விட மாட்டாங்க. Red Dead 2 வந்துட்டு சில பேர்கிட்ட ஒப்பீனியன் இருக்கு, அந்த ஸ்லோ பேஸ்ல போவோம், தூக்கம் வருது, குதிரையில போனா தூக்கம் வருது அப்படிம்பாங்க, அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் GTA 5 அளவுக்கு ஹிட் ஆகல. RDR2 though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. பிடிச்சிட்டான் தம்பி, பிடிச்சிட்டான் அப்படின்னு. தம்பி அப்புறம் எப்படா ட்ரீட் வைக்க போறா அப்படின்னு. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yode. நான் ப்ளே பண்ண RDR2 நல்லா ஸ்லோ கேம், பட் ஸ்டோரி சூப்பர். அது சில பேருக்கு ஒப்பீனியன் இருக்கு ப்ரோ. இன்னும் ஃபாரின்லேயே சொல்கிறேன், அது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போகும், ஆனால் நல்ல கேம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. GTA அந்த இதை கொடுத்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லை GTAனாலே. GTA 5லாம் சக்கப்போடு போட்டுருச்சு, அது எல்லாருக்குமே தெரியும். மைன்கிராஃப்ட்டுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு அடுத்த பயங்கரமாக செக்கப்போடு போட்டு அதிகமாக சம்பாரிச்ச கேம் வந்துட்டு GTA 5 தான். அந்த மாதிரி ஏதாவது கேம் கம்பெனி விட்டானுங்கன்னா நல்லா இருக்கும்ல. அது கோல்டன் டேஸ் ப்ரோ அந்த டைம்லாம். அந்த 2018லேருந்து 2014 வரைக்கும் கோல்டன் டேஸ் கேமிங் டைமில். ஏன்னா செம்ம அந்த ஒரு இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பயங்கரமாக எல்லாமே இருந்தது கேம்லாம். அப்போல்லாம் ஒரு பாரபட்சமே பார்க்காம, ரொம்பலாம் ஒரு இது இல்லாமல்
பணம்லாம் எதிர்பார்க்காம, ரொம்ப பணம் எதிர்பார்க்கலாம், பட் ஆனால் ரொம்ப அந்த மைக்ரோ ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் இல்லாமல் இருந்தது. குவாலிட்டியாக கொடுத்தாங்க ப்ரோ, குவாலிட்டி தான் பார்த்தேன். அதாவது நீ நல்ல கேம் கொடுப்பியா, நான் நல்ல கேம் கொடுப்பேனா அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டி இருந்தது. இப்போ வந்துட்டு நீ பணம் சம்பாதிப்பியா, நான் பணம் சம்பாதிப்பேனா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா இதான் வித்தியாசம். அந்த காலத்தில் அப்படிதான் இருந்தது. அவன் கேம் சூப்பரா பண்றான், புதுசா ஐபி புதுசா வந்தது ப்ரோ கேமு. புதுசா இருக்குது, இது வேற மாதிரி இருக்கு. அசசின் கிரீட்லாம் புது கான்செப்ட்ல, அதுங்க புது கான்செப்ட், பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா புது கான்செப்ட், டாம் கிளான்சி புது கான்செப்ட், ஸ்பிளிண்டர் செல் புது கான்செப்ட், இந்த மாதிரிலாம் புதுசா வந்தது. இப்ப என்ன பண்றானுங்கன்னா அது ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேரை போட்டு வேற ஏதாவது கேம் ஓட்டுறானுங்க. அப்படியே அந்த மாதிரிதான் மக்கள் வாங்குவாங்க அப்படின்னு. புதுசு இன்னோவேஷன் கம்மியாயிருச்சு, ரொம்ப இன்னோவேஷன் கம்மியாயிருச்சு ப்ரோ கேமோடது. புது ஐபிக்கு போக மாட்டேங்கிறானுங்க. புது ஐபிக்கு போனா நல்லா வராதுன்னு நினைக்கிறானுங்களா என்னன்னு தெரியல. நல்லா பண்ணா நல்லா வரும். ஓல்ட் இஸ் கோல்ட் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். அந்த டைம்ல நல்லா தான் இருந்தது. இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் ஆகும் ப்ரோ. யுபிசாஃப்ட் நல்லா அடிபட்டானுங்க, அது மட்டும் நல்லாவே தெரியும். யுபிசாஃப்ட்லாம் பயங்கரமா அடிபட்டானுங்க ப்ரோ. இப்போ ரியலைஸ் பண்ணிட்டானுங்களே அசசின் மிராஜ் வந்துட்டு ஏன் மிராஜ் ஒரு கேம் கொண்டு வந்தானுங்க அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட அடி. கடைசி வல்ஹலா அதுல எல்லாம், ஆடிசே வல்ஹலால எல்லாம் யாருக்குமே பிடிக்கல கேமு. ஒரிஜினாலிட்டி போயிடுச்சு எல்லாமே. ஆனா முட்டாள்தனமா ப்ரோ, ஆனா எதுக்குன்னு தெரியல, காசுலேன்னு வித்தானுங்களா என்னன்னு தெரியல. இந்த ஸ்கொயர் எனிக்ஸ் இருக்கானுங்களா, இந்த கேம் ஃபைனல் ஃபேண்டசியோட கம்பெனி தான் ஸ்கொயர் எனிக்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி. அவனுங்க என்ன பண்ணிருக்கிறானுங்களா, அவனுங்க கிட்ட தான் டோம் ரைடர் சீரீஸ் இருக்கு. எப்படி டோம் ரைடர் சீரீஸ் அவனுங்க கிட்ட தான் இருக்கு. அது யாருக்கு திரும்ப வித்துருக்கானுங்க, அமேசானுக்கு வித்துருக்கானுங்க. அமேசான் இப்போ வந்துட்டு டோம் ரைடர் படமா இதை சீரீஸ் எடுக்கிறானுங்களாமா. யாரா நீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு ப்ரோ. இப்போ அடுத்தது படம் ஏதாவது கேம் வருது போதுன்னா இப்போ அமேசான் கிட்ட தான் கேட்கணும். என்ன நினைக்கிறது, என்னன்னு சொல்றது. ஆமா ப்ரோ, அதில் வித்து பல மாசமா ஆகுது, ஒரு வருஷமே ஆகுது. ஒரு வருஷமே ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு பல மாசத்துக்கு முன்னாலே வித்துட்டாங்க அதெல்லாம். டோம் ரைடர் வந்துட்டு ஐபி ஸ்கொயர் எனிக்ஸை விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு. அதனால தான் ஃப்ரீலாம் வந்தது எபிக்ல. அங்கே வரைக்கும் போகணுமா? சரி ப்ரோ, இதோட முடிச்சுக்கலாமா? எனக்கு தூக்கம் வருது, நாளைக்கு நான் காலையில் பார்த்துக்கலாம். சேவ் பண்ணிவிட்டு 13வது லைவ் 13வது சேவ் சரிங்களேன். ஒரு லைவுக்கும் ஒரு சேவ், ஒரு லைவும். இப்போ அண்ணன் தம்பி வேற கூட சேர்ந்துட்டான், வேற ரகலா தான் இனிமேல். என்ன இருக்கு எபிலிட்டிஸ்? 2900 சூப்பரு. இது பண்ணிடலாம், மாஸ்டர் பண்ணிடலாம். இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு. இதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தங்கிட்ட இருந்து அடிச்சு புடுங்கினது ப்ரோ. பவர்ஸ்லாம் காட் ஆஃபர் மாதிரி, கிரேட்டோஸ் மாதிரி. எதை அப்கிரேட் பண்ணலாம்? இது டைமுக்கு கரெக்டாக பிளாக் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மாதிரி டக்குன்னு வருமா ப்ரோ அந்த மாதிரி. ஆனால் அது எனக்கு வரல, கரெக்டாக பிளாக் பண்ணவே தெரியல ஆக்சுவலாக சொல்லணுன்னா. நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. எதாவது அப்டேட் பண்ணலாமே தெரியலையே. சரி இதே அப்டேட் பண்ணிடுமா? சரி இதே அப்டேட் பண்ணுவோம். எதை அப்டேட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ப்ரோ. அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், சரி பார்த்துக்கலாம். இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் 2 பவர் கிடைக்கும் ப்ரோ. இங்கே ஒரு பவர் கிடைக்கும், இங்கே ஒரு பவர் கிடைக்கும்.
ஃபுல்லாக பவர் ஒன்று ஒன்று. இது வந்துட்டு பெஹமத் இவன் கூட தான் ப்ரோ போன அளவில் பயங்கரமான ஃபைட்டு. இந்த அவனோட பவர் தான் டிராகன் பவரு. இந்தா இவருங்க செமையா இருக்கா டிராகனு, காமிக்கிறேன். நல்லா இருந்தது, பயங்கரமான ஃபைட்டு. வானத்தில் இந்த ஸ்பேஸுக்கே போயிடுவோம், ஸ்பேஸில் ஃபைட் நடக்கும். பெஹமத் நைட் நடக்குமா தெரியலையா? இங்கே பாருங்க செமையா இருக்கா? எப்படி செமையா இருக்கா விங்ஸு? இது வந்துட்டு ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஏறணும். சார்ஜ் ஏற்றி அந்த சைடில் சைடில் இருக்குல்ல மெகா ஃப்ளேயர்னு, அது ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஏறினதுக்கப்புறமா ஒரு மாதிரி பவர்ஸ்லாம் நிறைய மேலேருந்து வானத்துலேருந்துலாம் வரும். அது சூப்பராக இருக்கும். அடுத்தது இது வந்துட்டு பெருசாக இருக்காது, மற்றதெல்லாம் பவர்ஸு பட் ஓரளவுக்கு இருக்கும். பட் ஸ்லோவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பவர்ஸ்லாம் பெருசாக நம்மளால சொல்லிக்க முடியாது. ஹேய் என்னது இது ப்ரோ? என்ன ப்ரோ இது இப்படியெல்லாம் பவர் வச்சிருக்கானுங்க? பரவாயில்லையாப்பா. ஆஹா ப்ரோ, இந்த பவர் வச்சுட்டு வேற ஒரு பவரை வச்சுக்கலாம் போல. பாருங்களேன், பரவாயில்லையே. இப்ப தடுக்க தெரியலன்னா கூட வேற பவர் வச்சுக்கலாம். இதுல வேற ஏதாவது பவர் வச்சுக்கலாமா? நல்லா இருக்கே. இதெல்லாம் ஏதாவது வேறு ஏதாவது பவர் வைக்க முடியுமா என்ன? இல்லை ப்ரோ, நான் டைட்டனோட பவர் மட்டும் தான் வைக்க முடியும் போல. கருடா, டைட்டன், சிவா, நகரமானத்தில். ஆமாம் ப்ரோ, நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலாக ஓரளவுக்கு. நான் இன்னும் எப்படிலாம் வரும்னு தெரியல. ஆக்சுவலாக ஃபைட்டு, பாஸ் ஃபைட்டு வேறு லெவலில் இருக்கு ப்ரோ. பாஸ் ஃபைட்ஸ் இந்த கேமில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, வித்தியாசமாக இருக்குது சொல்ல போனால். காட் ஆஃப் வார் மாதிரி ப்ரோ, பழைய காட் ஆஃப் வார் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. சரி ப்ரோ, நாளைக்கு ஃபுல்லாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபைனல் ஃபேண்டஸி தான் பண்ணுவேன். நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு ஃபுல்லாக லீவ் தான் நான். டாட்டா பை பாய். பக் ஃப்ரீயா? பக் அந்த அளவுக்கு சொல்ல முடியாது ப்ரோ, ஓரளவுக்கு இருக்கும். சரி டாட்டா பை பாய்.